As usual, iṣẹ́ tèmi ni pé kí n gbé wá closer sí ẹ̀yin tí ẹ wà ní Africa, especially ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ wà ní Nigeria. Èní ni ọjọ́ kẹsàn-án, ọjọ́ Ajé, Monday, September 2024. Koikimedia, just off the M25. My exit láìpẹ́ yìí. Then I'll be heading towards Dartford crossing. Now, most of the time, ni máa sọ fáwọn tó wà nílé pé security very, very important. Security dẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú ẹni tó ń lọ àti ẹni tó ń bọ̀. But for a very long time, àwọn olóṣì politicians yìí wọ́n ti pààrọ̀ oríṣiríṣi fún yín pé ẹ má dá Koiki àti Gbowó lóhùn àti Bàbá Kítóyè. Nàìjíríà náà sì máa dá. I keep laughing in Japanese. Lákọ̀ọ́kọ́, torí gbogbo mọ́tò tó ń charge bíbá. These are electric. And what that means is that ayé tí ń kọjá ká lo epo nìkan láti fi ṣe mọ́tò. So what you're looking right now, wà débẹ̀, olúkálùkù á park, sórí eléyìí náà ti park, on recharge. Ó yẹ nísìn, on recharge mọ́tò ẹ̀, á recharge, á pick journey yẹn. Ọ̀tọ̀ ni mọ́tò tó ń lo epo, ọ̀tọ̀ ni tó lo epo. Now, ibẹ̀ kọ́ la ṣì ń lọ. Ṣé wàá rí gbogbo àwọn truck yìí? Ó ní goods tó ń gbé lọ káàkiri. Production ó gbọ́dọ̀ máa lọ nínú country. Ìlú tí kò bá ti produce, ó máa ní problem. A lè máa export gbogbo tá à ń lò nínú Nàìjíríà. A ti sọ yẹn fún yín. A gbọ́dọ̀ lè máa produce ìtafẹ́ jẹ, ìtafẹ́ mu. Iṣẹ́ tí gbogbo àwọn ilé wà fún nìyẹn. Páàkì wọn ṣì wà ní the other side. Tá bá máa jáde a máa rí. But gbogbo mọ́tò tó ń rí báyìí, gbogbo ilé, gbogbo àwọn mọ́tò yìí, àwọn lè wá recharge ni lórí motorway, grid server electric highway ti Tesla lélẹ̀. So tí bá wá ń sọ fáwọn èèyàn wa nílé pé ẹ jẹ́ ká jọ request pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, ṣe ló máa ń bi mí pé kí ni reason tí mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. Reason ni pé o ò lè expect àwa tá à ń gbé nínú society báyìí ká wá fi society sílẹ̀ ká wá padà sínú society tí kò ní value fún aráàlú àti businesses, because businesses is about timing. O gbọ́dọ̀ lè time pé tí bá gbéra láti Manchester tí mo ń bọ̀ ní London, ó máa take me ní 4 hours tí kò bá ti sí accident. Tó bá wá fẹ́ wá relax, wà wá sínú service lane, wà kúrò lórí motorway, wà relax, wà wẹ̀. Mo ti ṣe fídíò inú bíbá ó ní bathroom tíyàn lè wẹ̀ tó lè refresh, wà jẹun, wà tó wá continue journey yẹn. Bó ṣe láti rí láti Lagos títí dé Kwara títí dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. But àwọn olóṣèlú ìtọ́mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni pé wọ́n fi ìkà ṣẹ́rí pé lánàá mò ń sọ̀rọ̀ nípa identity. Àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ secure identity wa. Tá bá ti secure identity wa, then gbogbo nǹkan tó kù á bẹ̀rẹ̀ sí build ẹ̀. Á bẹ̀rẹ̀ sí build the kind of infrastructure tó máa ṣiṣẹ́ fún wa. But nítorí pé you have been told lies for too long, so táwa bá ń sọ títọ́, ṣe lẹ́ ń sọ pé rọ́lá ń pa. And yet, àwọn èèyàn tó mọ̀ pé Nigeria ti expire is a failed country and nothing is going to come out of it. There's no amount of ọ̀rọ̀ bíbẹ̀ mọ́ nísìn. There's no amount of prayers to resolve problem tó wà nínú Nigeria. Everybody needs to go on their separate ways. I got to go back inside the car because weather and thing blips a little bit. So, tó bá wá expect pé èèyàn kan máa sọ fún ẹ pé Nigeria níbi tílẹ̀ ṣúdé pé Nigeria ṣì máa ní any role tó fẹ́ play lágbàáyé, kò sí role kankan tó fẹ́ play mọ́. Nigeria has been taken out of the tó bá sọ fún ẹ pé Nigeria pé ó ṣì wà lára country àgbáyé kan is all lies. Irọ́ ló wà níbẹ̀. But ní gbọ́. But tiwa náà ni pé àwa náà ní gbà fún yín. We will continue to explain
So we will continue to highlight and we will continue to tell you the truth. But what we can do now is they should demand for the dissolution of that country. So we're going to start from here. Just going to get myself together. I'm not too sure. I don't use an electric. Then turn left. But Oshiwa cheaper than the diesel and the petrol. So that's all I can say. I don't know the unit cost price of it. I could check online. Biatibawa ni later and share full program. But mo ni idea elo ni o ma cost láti run ni full electric charge. But I want only electric. Be only help. But like I said, I would have to. Well, I mean, people say you're tired of Nigeria. I don't think people are tired of Nigeria. Nigeria, as much as I say it, I want to shing bad on Nigeria. Only way Nigeria she my work. So Tinubu ma fun ani gbogbo request that it demands. So and that's entirely up to you to accept or believe that nonsense. So in Tinubu ni nǹkan tó fẹ́ offer. You wait forever. That's all I can say. So o better ki gbogbo aka demand fún ẹ̀tọ́ wa kúrò ní Nigeria. No, I need music. So Apple player. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Aku Monday adẹ̀kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí ọpẹ́. Mo kí gbogbo team wa. So I'm going to continue my journey. I've just pulled over to have a quick refresh. There have been money like a transport. So, alright, I'll show her one of my phone is not on. Okay, Bubulele and Konsi, okay, Baba Kitoye. The key, Obama Yoruba Nile Loco, at the Kupa Lemoti, October, Abawalaye, and Michelason. Me a conversion suffering que Kalawaba Shema fix in Nigeria and the problem for where I need to fix Nigeria. What we need now is to exit Nigeria. Total exit. All I need. Complete exit out of the contraction. Ó ti delay ògo ọmọ Yorùbá tó pọ̀. So itabasheti. So what we should be asking for now is for everybody to go their separate ways. Olukaluku malo. Okay, let me pick Wi-Fi me mumbo. Mato sọ fún wa pé Nigeria ṣe ní nǹkan tó fẹ́ offer, ṣe nǹkan tó fẹ́ offer anybody. Irọ́ ló wà nínú Nigeria nísìn. And our criminal politicians, wọ́n mọ̀ pa àṣírí wọn ti tú, àti tú gbogbo àṣírí wọn. Gbogbo àṣírí tí wọ́n tó ń bò fún yín àti tú, àti debunk ẹ̀. So ó wá kù sáwà tó kù lọ́wọ́ láti fẹ́ the same thing. Say bí Tinubu ṣe fẹ́ fix economy yẹn ti dead. Bó bá wùn kó máa parọ́ pé òun fẹ́ fix economy Nigeria. Ẹ̀yin ló lè máa gbé ní gógó. Ó lè gbé àwa ní gógó mọ́. Àwa tí accept nísìn pé the best bet ni pé kólúkálukú kó ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Kí Ìgbò ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀.
kí Yorùbá ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀, káwúsá ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀, kólúkálukú ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. That is the only solution tó kù nísìn. So I need láti jẹ́ kí èèyàn kankan ṣe máa sọ fún wa pé Nàìjíríà ó ní future kankan tó fẹ́ wá fún wa o. Ṣé ní future kankan tó fẹ́ fún anybody? It's all lies. Ti parọ́, wọ́n ti fi rọ́, wọ́n ti fi báyé ara wọn jẹ́ tó ń ṣe tiwa, especially àwọn olóṣèlú. Wọ́n ní kẹ́ lọ gbé igbá ìgbò kẹ́ máa dìbò tọ́mọ̀ pé tó bá wọlé ẹ̀ nílé hold one responsible for anything. They are not liable to anybody. They are not responsible for anybody. And at the end of the day, àwa tó kù la máa sọ fún wọn pé no, a lè continue báyìí. Pé kò possible ká continue báyìí. So mo kí gbogbo lélẹ̀ nǹkan sí. Let's continue with our journey. Gbogbo ẹni tó bá ní òun ò dẹ̀ fẹ́ ká dá dúró wẹ́ ẹnu ẹni gbogbo àjọ wà yẹn. We see how it goes. Ẹnu ẹni gbogbo wa ṣe kí ni lájọ wa. Ẹnu ẹni gbogbo àjọ wà yẹn. Bẹ̀rẹ̀ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá nísìn ọ̀rọ̀ tó yé wọn tẹ́lẹ̀ ó ti yé wọn nísìn. So let's exit. Ọ̀rọ̀ tó yé wọn ti yé everybody nísìn, tẹ́lẹ̀ ni kò yé àwọn èèyàn. So nǹkan gbà bíbá wọlé kẹlẹ̀ rí lẹ́ǹkan sí. So that is the electric fáwọn tó ń charge mọ́tò wọn, as you can see from there. So gbogbo àwọn tó ń charge mọ́tò lélẹ̀ kálukú wá wá síbẹ̀. Make a U-turn, then turn left. Wà charge mọ́tò ẹ̀, wà ti charge ẹ̀ tán, wà ṣe kí ni. You move from there. If you don't charge, I don't know, because I am not using an electric vehicle, but all I can tell you is that is the future. So that is the future that most of you need to understand. Then turn left. So as you can tell from there, you can see. Make a U-turn, then turn left. So that is the future. Then below, right. Excuse me, how much is it to charge? What you say? How much is it cost to charge? To charge, yeah. Yeah. It's all depends. Tesla is different to other one, maybe £10 or £20. But highest is £20. Highest is £20. Yeah. And that will give you a full charge. That will give you a full charge. A full charge of 261 miles. 261 miles. This one's £45, 200 miles. 200 miles. On this side. All right, thank you so much. I appreciate it. So let it go ahead. So £10 for Tesla. For any 260 miles. Turn left, then turn left. Ẹ ṣì máa mú kúrúdọ̀ yẹn, ẹ ṣì máa mú gbẹ̀yìn ni. Jẹ́ ń jẹ́ kẹ́ wo mọ́tò tó ń bọ̀ yìí. Àwọn old school ni. Fẹ́ kẹ́ wo ni o. Àwọn bàbá old school. Abẹ́rẹ́ mọ́tò yẹn bó ṣe rí. Bentley ìgbà kan. Classic ni bó ṣe wà yẹn. Turn left. Classic ni mọ́tò yẹn bó ṣe wà yẹn. Mo kí gbogbo ẹlẹ́ǹkan sí. In a quarter of a mile. At the roundabout, take the 4th exit on a 1306 towards Purfleet. So, on a good note, as we continue to say, kò sí any remedy for Nigeria. How soon to máa fi break to pieces? Nìkan ló anybody mọ̀. But pé Nigeria máa exist
for another 60-something years in Irolepa. Ogbodo. At the roundabout, take the 4th exit on a 1306 towards Purfleet. Okay. 4th exit. Very remote. Bentley new. We should draw that down. We drew a motor and I'm going to share that to Nigeria. To Nigeria. Nigeria will do that down mobile. In 900 feet. At the roundabout, take the 1st exit on a 282 towards Dartford Crossing. At the roundabout, take the 1st exit on a 282 towards Dartford Crossing. To my left hand side, production. Kilowa after 60-something years. Entering speed enforcement zone. In 2.3 miles. Exit to junction 1A to A206. After 60-something years, Kotile Daduro Fure. Washing spoon feeder. Ìyẹn lẹ wá ń sọ pé káwa jókòó tì sẹ́yìn mọ̀ pé gbogbo èèyàn ló ti ń dàgbà àbí wọn náà mọ̀ pé ó ti ń dàgbà ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ sọ fún ẹ pé ó ti ń dàgbà bridge wọn ní ṣe títì wọn ní ṣe kàn kówó jẹ gbogbo owó tó yẹ kán fi ṣe investment ọtí kò jẹ gbogbo owó tó yẹ kán fi ṣe project ọtí kò jẹ. And at the end of the day, I want to pray because don't jẹ́ kí Nigeria go down. Ṣé àdúrà ni àwọn ìlú àgbáyé lọ fi build the country wọn? Tó bá yá gbogbo wa àwọn ọkọ̀ tó máa ń lọ káàkiri àwọn ship àwọn to my right hand side. Àwọn tó ń lọ holiday, àwọn tó ń lọ Bahamas, àwọn tó ń lọ different places. Ó dẹ̀ súnmọ́ Tilbury fáwọn tó ń ṣe mọ́tò wá sí Nàìjíríà àwọn tó ń kẹ́rù wá láti ibi ìbàyìí náà lọ sí Nàìjíríà gbogbo ìbàyìí náà jìnnà sí port. When the time comes we will demand our rights. Kò tí ì káwọn èèyàn lára tó ní tó bá ti ká gbogbo wa lára gbogbo wa la máa béèrè fẹ́tọ̀ wa pátá. Everybody ló máa demand for right ẹ̀ gbogbo ìtìyàn kan ṣe sọ pé èèyàn òun fẹ́ Yorùbá nation Nàìjíríà lẹ́fẹ́ kò tí wọ̀nyí nínú ipò dáadáa ni tó bá ti wọ̀nyí nínú ipò dáadáa olúkálùkù máa demand for right ẹ̀ but that is the only solution kan tó kù nìyẹn let everybody go their separate ways. Àjọṣepọ̀ wa ti Nàìjíríà kò dán mọ́rán kò ṣiṣẹ́. In half a mile, exit left. Ó ti fail wa. Nàìjíríà fail ọmọ kékeré, ó fail àgbàlagbà, ó fail arúgbó, everybody ló fail. So kí la wá ń tọ́ra wa fún? Kí la wá ń parọ́ fúnra wa? We have to remain as one. When we know that remaining as one is not working. So what is the essence? We come and have together. She togetherness here. Exit left to junction 1A to A206. Togetherness here kò mú anything jáde. Exiting average speed enforcement zone. In 900 feet. Use the left 2 lanes, then at the roundabout take the 1st exit. Nothing jáde ju pain, misery and death. Only Nigeria mú jáde for anybody. So kí
Average speed enforcement zone ahead. Let us exit. Kolukaluku lọ ṣe tiẹ̀. Ká lọ ní sójà tiwa, ká ní security tiwa, ká ní navy tiwa, ká ní air force tiwa, ká ní ọlọ́pàá tiwa, ọlọ́pàá ní máa nàyàn. At the roundabout, take the first exit on A206 towards Erith. So at the end of the day, in 600 feet, at the roundabout, take the second exit on A206 towards Erith. Because it's a country that has nothing to offer. I want to offer anybody. You know, to offer anybody. So our best bet is to exit. Can demand from full exit. Kolukalukumalo. At it being your due, go walk. So to the sake of efficiency, only our politicians. Àwọn máa sọ fún yín pé irọ́ ó sì lè walk. Kí ló fẹ́ walk? At the roundabout, take the second exit on A206 towards Erith. Kí ló fẹ́ walk? Kò sí àwọn tó fẹ́ walk. So kolukaluku máa lọ. You know. Let everybody go their separate ways. In half a mile, at the roundabout, take the first exit on A206 West Bob Dunway. Kolukaluku ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Igbo ṣe tiẹ̀. Yorùbá ṣe tiẹ̀. Òun ni solution bó ti rọ ẹ̀fẹ́ yẹn àbí ẹ̀fẹ́ yẹn rárá. Kolukaluku ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Kolukaluku ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. You know, do your own. In half a mile, at the roundabout, take the first exit on A206 West Bob Dunway. Rather than kí gbogbo wa ká demand pé bí nǹkan ṣe rí nísìnyí o, ìlú yìí ó ti fail. Wọ́n ní ká lọ máa nọ́ọ̀sì ìlú tí oxygen ẹ̀ ti tán. In 1,000 feet, at the roundabout, take the first exit. On delay so much. Development anything. At the roundabout, take the first exit on A206 West Bob Dunway. The world will continue to move on, and they're not going to wait for anybody. So àwa la fẹ́ kó go wá jáde, àwa la máa lọ request pé a fẹ́ ṣe Nàìjíríà mọ́. But for as long as that bá ti ṣe yẹn, then that means we're all going to suffer the consequences. In a quarter of a mile, at the roundabout, take the second exit on A206 West Bob Dunway. But I must suffer consequences of that. Torí gbogbo ala mutito tadake. At the roundabout, take the second exit on A206 West Bob Dunway. The right thing, but the wrong sort it up. I expect our politicians sort it up for you. Politicians will never tell you the truth. They'll continue to tell you lies. In half a mile, because of at the roundabout, take the second exit on A206 Thames Road. YORUBA nísìn ambition wa ní pé ká kúrò ní Nàìjíríà. Ọ̀tọ̀mọ Yorùbá tó bá ṣe sọ pé ambition òun nínú Nàìjíríà ló wà, òun máa build ẹ̀. In town that day will build. Báwo ló ṣe wá jẹ́ pé òun ló mọ wá láǹfààní àti build ẹ̀? In 1,000 feet, at the roundabout, take the second exit. At the roundabout, take the second exit on A206 Thames Road.
quarter of a mile. At the roundabout, take the second exit on A206, Thames Road. At the roundabout, take the second exit on A206, Thames Road. In a quarter of a mile. At the roundabout, continue straight. Turn right on My Place Avenue. Then turn left on A206, Thames Road. Turn left. Then at the roundabout, continue straight on A206, Thames Road. Speed bumps ahead. Let's bring it back to my face. Kamaba program and the dear bye. We should be 1 hour to spare. Okay, we'll go and consider. Good morning and welcome to our transmission. Lákọ̀ọ́kọ́ lẹ máa darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ tó ń pè ní Koikimedia. Òun náà lélẹ̀ tí ẹ darapọ̀ mọ́ ẹ̀. Ẹ bá gbọ́ iléeṣẹ́ bọ̀tì. Kẹ bá wa pín prógrámù. Oṣù kẹwàá sẹ́fẹ̀ gbọ́. Ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìgún olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbákejì ààrẹ Mákindé Àtúnbí Kentos ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn lágbèkalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dàgó 12 òru. Bákan náà láti kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kejìdínlá pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tọ́láyọmí Kóìkì àti bàbá wa tó síwájú sí i àbí láti dá sí ètò ìfọlọ́dúnrìnlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìkẹ́ Àdùbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá Kòbùdọ̀kú lórí +353 863 375 537. Bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Ìyàwó ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe kí ọmọ aládìgún wípé
ṣàmọ́dún àṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayàtọ̀mọ. Yorùbá Wọ́n Mídíà ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Okay, good morning and welcome to the program. Lákọ̀ọ́kọ́ yín lẹ máa darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ ẹ bá wa gbé ọwọ́ lé share button. I'm going to quote what she has written. Quote, I was particularly struck by a conversation I had with a Greek professor attached to an international agency in Geneva. He told me his opinion of why West Europeans were supporting the rebellion against Nigeria. It was, he said, common among Westerners to sympathize with the underdog in any dispute, which in this case happens to be the Eastern Igbo. But what was even more important to the West was that Nigeria was a potential rival power in Africa, a force which had to be checked before it becomes a threat to Western European interests on the continent. The Biafran challenge, accordingly, provided a suitable opportunity to trim Nigeria's growing wings. He said that according to certain estimates, Nigeria was sitting on a keg of oil, which, given a suitable condition, would make it so rich in just 10 years, that is by 1978, that Nigeria would not require any aid from Europe. Indeed, Nigeria would be in a position to assist other African countries, especially the poorer ones, and thus undermine an important basis on which European influence was exercised over them. I underline that. He did not therefore think that Europe would stand idly by and watch Nigeria become to Africa what the United Nations had become to Western Europe. The rebel enclave, on the other hand, could be encouraged to become a rich but small and manageable African country which would still be dependent on the West, just as some small oil-rich Arab countries have been. Finally, he assured me that whatever happened in the future, the West would never allow Nigeria to develop to a position where its wealth and power would threaten West European interests in Africa. Good morning and welcome to our quick morning broadcast. Why Nigeria continue to be a failed country. A lot of people knows that, but not everybody wants to agree with it. Oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́. Ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkú. Olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbákejì ààrẹ Mọ́kẹ́hìndé Ìgè Àdùnbí Kẹ́ńtò ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn. Àgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago méje ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dàgọ́ méjìlá òru. Bákan náà láti kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ kejìlá oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho léyìí tó Ọláyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho láwọn
ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́dúnrìnlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979. Ẹ̀dẹ́ Ìkẹ́ Àdùbí lórí +447 570 320 030. Ṣọlá Kòkòtọ̀kù lórí +353 863 375 537. Bákan náà ni ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Ìyàwó ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dọ̀ àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe kí ọmọ aládìgbò wípé ẹkú ọdún ẹkú ìyẹ̀dún àti ìsàmọ́dún àsàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media lọ́mọkéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí for joining the transmission, and I say good morning and welcome to the program. Bí a ṣe ń sọ ní gbogbo ìgbà, there are many platforms that have different discussion. In táwa ń sọ níbí báyìí, òun ni in tó dá lórí self-determination. And self-determination is an inalienable right. Táwọn olóṣèlú tí wọ́n fẹ́ accept kí ó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ tó kù láti fi kúrò nínú Nàìjíríà. But àwọn tó ń gbádùn wọn ò ní fẹ́ kí slave wọn kó free, because ìjọ́ tí slave yẹn bá ti free, a jẹ́ pé gbogbo demand wọn kò ní lè wá sí ìmúṣẹ mọ́ lórí wa. So that is the reason why most of the politicians do not want to accept the dissolution of Nigeria. Wọ́n mọ̀ pé ó máa reset button, ó dẹ̀ máa bring a lot of misplaced priority padà, because majority gbogbo táwọn politicians ṣe Nigeria fún wa lẹ́nu are misplaced priority. Misplaced priority ti pọ̀ jù, and that's why they care less about anybody. So kò sí nǹkan kan tẹ́ fẹ́ sọ fún wọn, wọn ní dá yín lóhùn, because wọ́n fi Nigeria yẹn wọ́n fi ń ṣe advantage fún life tiwọn, and to make things very difficult for the masses. So challenge àwa pẹ̀lú wọn nísìn ni pé if we continue like this, things will get worse and it's not going to get better. So ẹni tó bá rò pé things will change and you will be better off, Tabashi remain in one Nigeria, is all lies. We are not better off in one Nigeria. We are better off as an independent unit. The same thing táwọn kan náà sọ nígbà yẹn kó tó di pé Yugoslavia náà break, and today àwọn ọmọ ìlú wọn wọ́n ti free as an independent country. So kíyàn kan máa sọ fún yín pé demand táwa náà ń request fún yìí kò necessary. Báwọn kan náà ṣe sọ fún wọn nìyẹn nígbà táwọn ti Yugoslavia táwọn náà ń demand pé wọ́n fẹ́ kúrò nínú country wọn. So Baba wa Professor Banji Akintoye that saw the future. Àwọn tí ṣe ìjọba rí nínú Nigeria ní Second Republic, but it has not worked nígbà yẹn. Kódà nígbà yẹn kò tẹ̀ tí worst tó yìí. Tá bá wá compare ìgbà yẹn àti ìsìn, a rí pé a lot of olóṣèlú wọ́n ti fi Nigeria, wọ́n ti gbé sínú inú marabot, and
And a lot of our people seems not to understand. Àwọn ń wo àwọn ọ̀rọ̀ táwọn olóṣèlú sọ fún wọn àti àwọn criminal international partners wọn. Torí pé àwọn criminal international partners iṣẹ́ tí wọ́n ní pé kó continue láti máa convince àwọn èèyàn pé you will get a better government, but ẹ̀yin lẹ máa yàn wọ́n. Okay, gbogbo wa. Ẹ̀yin lẹ máa select wọn fúnra yín. But what they are not telling you is that àwọn làwọn select wọn behind the scene. Àti president o, àtàwọn tó ń operate most of your, resources. And the amount of resources still is no longer in our own control. Àfi tá bá dá gbogbo ẹrù ká sọ fún wọn pé a fẹ́ bí wọ́n ṣe operate lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. But the longer tá bá ṣe accept pé bọ́n ṣe operate in Nigeria, òun ni gbogbo àmàjọ wà nínú ẹ̀, there will be no way forward. Títí tí ẹ̀mí máa fi jábọ́ lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan. Ẹ̀mí ẹlòmíì máa last, ẹlòmíì ó máa kúrú nínú Nigeria. So ìyẹn la ṣe máa ń rí many disaster tó ń ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ Nigeria tá a máa wonder pé but kí ló dé táwọn disaster yìí ń ṣẹlẹ̀ nígbà tó sọ pé Nigeria lówó lọ́wọ́, because owó yẹn ò sí in charge of àwọn olóṣèlú yín, resources yín ó ti wà lọ́wọ́ àwọn foreign partners. Let's give an example. Ṣé Botswana kan ní wọ́n rí diamond, but àwọn kọ́ ló ní ilẹ̀ yẹn mọ́, wọ́n ti gbé fún a Canadian diamond company. Àwọn wá ń san 10% royalty fún Botswana. So ìwọ tó ń expect pé ó yẹ kó look after nínú Nigeria, but company tí ó operate most of our resources, they're not going to look after you because they're already paying ìṣàkọlẹ̀ from government in Nigeria, either from the state level or the federal level. And that is why poverty continues to grow on a daily basis. Now, àwọn kan ní ó sì máa turn around. Pé Nigeria sì máa turn around. Inshallah. Ẹ̀tẹ̀ ráhùn tó máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀, èmi máa ń pa mí tí bá ń gbọ́ tó bá ń sọ pé nǹkan in Nigeria sì máa turn around. A lot of changes sì máa wáyé. Nǹkan sì máa da, ó sì máa dẹrùn, ó sì máa ṣe gbá, ó máa ṣàwo. If you believe that nonsense, tó bá wà lára àwọn tó ń believe that jagbajantis nonsense yẹn, by the time tó bá máa fi realize àti wà too late. Kí ni mo sọ fún ẹ? Àti wà too late. What every ọmọ Yorùbá nísìn, gbogbo request wa nísìn ni pé kó jẹ́ kó lúkàlùkù máa lọ. We have been together for 60 years plus, and it has been a disaster. Mukiyawa Esther Ewetuga. Disaster ní Nigeria jẹ́, and taba pẹ́ sínú ẹ̀ jù, bó ṣe máa worst sí nìyẹn on a daily basis. Nígbà tá ní ọ̀rọ̀ election kan ló kàn ní last year, àwọn Yorùbá ní no, a gbọ́dọ̀ dìbò ní o, ọmọdé ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká gbélẹ̀kẹ̀lẹ̀ sí di ẹlòmíì. And we have seen the results of the mess tí Tinubu create for Nigeria. Kódà òun tún wá worst débi pé àti fi oúnjẹ sẹ́nu nísìn nílé fáwọn èèyàn kò tẹ̀ ṣe máa kà rárá. And this is meant to be somebody tí expectation high lórí ẹ̀. Now tóun bá tẹ̀ tó wá parí ìjọba ẹ̀, ìjà tí ń ronú sí what could be the other problem tó ń bọ̀ by the time tí Tinubu bá parí government ẹ̀. That's tó bá jẹ́ kó rí ṣe délẹ̀ o, because nobody knows what is going to happen. That's tó bá jẹ́ kí Tinubu rí ìjọba ẹ̀ ṣe délẹ̀, because ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bó ṣe ń lọ yìí, wọ́n lè gbé anything jáde
iṣẹ́ tàwa ni pé káwa kọ́ máa rán àwọn èèyàn létí pé the same thing tá ti ń sọ láti joy òun náà la ṣe wà lórí ẹ̀ kò tí sí yàtọ̀. Ẹ̀yin tí ẹ wà on the side of the politicians pé bóyá nǹkan kan ó máa change over. Nothing is going to change over. Bí Nàìjíríà ṣe wà ó ti wà on a standstill. Ó dẹ̀ ti wà ní standstill ti pẹ́. Tinubu ló kọ̀ tó lọ fara ẹ̀ kó in tí kò jẹ́ kókó ni. Standstill tá a mean ni pé kò sí anything to move. Ojú kan ni gbogbo ẹ̀ wà. Ojú kan. Tẹ́ bá ń wo ẹ̀yìn mi tí mo wà ẹ rí pé truck wọ́n lọ wọ́n bọ̀ because area tí mo wà mo ti súnmọ́ port. I'm not too far away from the port. Níbi tí wọ́n ti ń ship ẹrù tẹ́rù ń wọlé tó ń jáde. Báwo la ṣe fẹ́ rí ògo wa lò? Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi. Tàbá remain in one Nigeria. Ọ̀nà wo la fẹ́ gbà tá fẹ́ fi rí ògo yẹn lò? Mo kí brother mi Yẹmí Fatoke Tony Ages good morning. Àti wà lọ́sàn anyway. Mo kí wa pé ẹ káàsán. Why then are we living in denial? It's because the politicians are telling us everything will be okay. Everybody Raski Mono ti call under pressure. Nigeria ti wà ní under serious pressure for 60 years. Benny Yami, one Nigeria is a scam. Happy New Week, ẹ̀gbọ́n mi. One Nigeria. Tabate rí another word talido to just scam lọ. Olóyè ká fi máa mú Nigeria. But an average Yoruba man àti an average Yoruba woman wọ́n máa sọ fún yín pé ó kọ̀ ṣìrí báyìí ni things will change. And that becomes a bit of concern for us. Somebody like me left 20-something years ago. Lèmi náà ti kúrò ní Nigeria. That means pé kò ń ṣe pé mo ṣe kúrò ní Nigeria lánàá. Àwọn kan ti kúrò nínú Nigeria for over 30 years. Àwọn kan ti kúrò for 40 years. Àwọn kan ti lọ gbẹ́nu sí over 50 years. Àwọn tí Ọlọ́run ti fún lẹ́mìí gígùn. Kí ni àjọṣepọ̀ wa àtàwọn ẹ̀yà tó kù kí ló mú jáde fún wa? Tàbá ní ká jọ wo àwa àti Ìgbò àtàwúsá àtàwọn ẹ̀yà tó kù. Kí ni àjọṣepọ̀ yẹn? Kí ni nǹkan tó mú jáde? Láti ìgbà tí gbogbo wa ti wà together. Kí ni nǹkan tó mú jáde? What has been the result? Ẹ̀yà méjì dẹ̀ sọ pé dá kíní yóò dàbí pé dá nǹkan wọ́kọ̀. Kí lè lọ. Nínú àwọn ẹ̀yà méjì yẹn, àwọn kan nínú wọn wá ní no, àìtí ìfẹ́ lọ. But kájọ máa intimidate ara wa. Why do we want to remain one when we are not likely to be one? There's no amount of irọ́ tá lè pa fúnra wa. Whether we like it or not, the friction láàrin àwa àti ẹ̀yà yẹn bó ṣe máa wà títí nìyẹn. A ṣe jẹ́ kí olúkálukú lọ di unity ẹ̀ mú. Ká wá mọ mélòó gan ni àwọn tó ń ṣe jàǹbá fún wa. Because gbogbo àwọn tó ń ṣe jàǹbá láàrin àwọn politicians, they are not up to 1 million. Pẹ̀lú state level, federal level, local government, they are not up to 1 million. But yet, ṣẹgbọ́ grandma Ewetuga wọ́n ní 55 years ago làwọn ti kúrò ní Nigeria, kò dẹ̀ tí sí any changes. Ṣé tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ìlú tó ń rákòrò ṣé kò yẹ kó ti dìde? Kí lẹ́yìn rò pé kò jẹ́ kí Nigeria kó dìde?
because a kì í ṣèdè kan náà. Mo kí Ògúnmọ́lá, a dẹ̀ ń ṣe ìyà kan náà. And the longer tá bá ń deceive ara wa pé nǹkan ó máa dẹrùn, a jẹ́ pé we are not serious. Àwọn tó ò dẹ̀ serious láàrin wa, àwọn ni àwọn olóṣèlú. Àwọn tí mọ̀ pé àwọn ará bíi ti káṣírí àwọn, wọ́n ti mọ àṣírí àwọn. Àṣírí wọn ni irọ́ tó ń pa ní gbogbo ìgbà fáwọn tó jẹ́ Nigerians, tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, tó ń sọ fún wọn pé ó sì máa dára, gbogbo nǹkan ó sì máa dẹrùn, even though wọ́n mọ̀ pé nothing ò lè dẹrùn nínú Nàìjíríà. Kò sí bá ṣe fẹ́ sọ, kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe, kò sí bá ṣe fẹ́ gbé tó máa dẹrùn. The unit tó di Nàìjíríà mú, foundation ẹ̀ àwọn Britain gan jẹ́ ká mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé nígbà tẹ́ bá jọ bára yín ṣe títí tẹ́ bá rí pé kò lè work, ẹ pera yín jọ, kẹ́tújọ jókòó padà, kẹ́dẹ̀ decide bóyá ẹ sì fẹ́ wà papọ̀ àbí kólúkálukú máa lọ. Bẹ́ẹ̀ni, Mr. Yola Williams, wọ́n ní Nigeria is a deceitful country. Ìlú tí foundation ní Nigeria yẹn orí irọ́ ló fi gbé kalẹ̀. Deceitful, irọ́ ni. Èdè ní ọjọ́ 9 nínú oṣù 9 ọdún 2024. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. But kí ni reason táwọn èèyàn wa ṣe wá ń disagree? Táwa bá gbé lọ báyìí, àwọn èèyàn wa sọ pé no, ẹ má yẹ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣe jẹ́ ká gbé báyìí. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ gbìyànjú. This is the aftermath of an explosion. Again, ojoojúmọ́ ìbànújẹ́ ní Nàìjíríà. Tanker tó ló jó. The collision of a fuel tanker with a lorry carrying passenger and cattle has killed at least 48 people in the central Nigerian state of Niger State. The crash caused an explosion which engulfed both the vehicles and others. Fuel tanker explosion and accident are common in Nigeria, partly to the poor state of the roads. Títí lẹ́ ń wò lẹ́yìn mi. Tẹ́ ń wo at least àwọn lorry tó ń lọ tó ń bọ̀. Explosion yẹn òun lélẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí. Now, kí ni reason táwọn olóṣèlú wa ò fi fún wa ní demand wa? Ta ló lè mọ̀? Ta ló mọ̀ reason? That the politicians refuse to give us our demands. Because wọ́n mọ̀ pé tá bá ti lè gba demand yẹn pé ẹ lọ dá dúró gẹ́gẹ́ bí country, that will be the final máa tọrọ owó lórí social media. Because ilẹ̀ Yorùbá ní enough owó tó ju owó lọ láti fi tọ́jú aráàlú. But yet, look at where we are today. Majority of our people cannot survive until tó bá wá tọrọ. Àfi ìgbà tá bá tọrọ owó. That is exactly what Nigeria has been. But can we end it? Oh yes, it is possible to end it. But how many people want it to end? Èèyàn mélòó ló fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà kó end? Àwa mélòó la fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà end? Ṣé àwa díẹ̀ ni àbáwa púpọ̀? Àwa mélòó ni a fẹ́ kí Nàìjíríà kó end? Àwọn politicians nísìn wọ́n ti mọ̀ pé ojoojúmọ́ là educate àwọn èèyàn wa. Àwọn náà ti ń prepare strategy
fún 2027 sílẹ̀. You'll be surprised. I'm telling you. In top face ní 2027, what in prepare sílẹ̀. Mo kí Mr. Bamidele Aliyu, mo kí Dennis, Ogunmola, mo kí Abiodun. Ẹ wá surprised pé by 2027 tó jẹ́ bí ọdún mélòó ló kù nísìn, ọdún méjì àbí, ebi 24 la wà nísìn. Láti sọ pé ọdún mẹ́ta, 25, 26, 27, ó kù ọdún mẹ́ta. Kọ́lọ́n kó dá gbogbo wa sí. Ká tó dijú ká tó là. Wọ́n ti ń gbáradì sílẹ̀ ìntọ́ tó máa fi parọ́. But ìntọ́ máa yà wá lẹ́nu ni pé the same irọ́ tó ń pa òun náà ló ṣì ń pa táwọn èèyàn dem believe. How our people are gullible to believe them is what I found it difficult. Apart from intimidation, which we know happens, because wọ́n intimidate àwọn èèyàn gan. Àwọn olóṣèlú ló nìyẹn lọ́wọ́. Ẹgbọ́n tí bọ̀bọ́ kan ní òun náà bàbá tó dàbí bàbá ẹ̀ pé kó dìbò fún Tinubu. Even though pé bàbá yẹn náà òun fẹ́ dìbò fún Tinubu. Ìyẹn election tó ṣe ní last year. But I can assure us that àwọn olóṣèlú ti ń gbáradì fún 2027. Ǹjẹ́ àwa náà ń gbáradì dáadáa nísìn láti exit? Ọ̀rọ̀ ló dùn sọ. But are we prepared? Ǹjẹ́ àwa náà lè kojú wọn pé ní 2027 ànígbà? Àbí akọ̀ tún máa sọ̀rọ̀ tó bá tó di 2027 wákọ̀ tó ṣe election. Ilé òun ṣọ̀rọ̀ Koiki nìkan, òun ṣọ̀rọ̀ Ìgbòho. It has to be with everybody. Wà lọ educate ẹlòmíì nípa ìdí tí kò gbọdọ̀ tún dìbò kankan mọ́ ní Nàìjíríà àfi tí wọ́n bá fún wa ní demand wa tá bá máa dìbò ká lọ dìbò nígbà tá bá gba country. Because your vote counts is nothing. Gbogbo vote yín pátá ní Nàìjíríà kódà kò wọná débi pé ó fi count. Gbogbo pé ẹ̀ ń vote ní Nàìjíríà is as useless as tissue paper. So, and the politicians are preparing, they are gearing already for the election to deceive and deny our people the right to self-determination. Because they're about to dìbò again. What to deny right for self-determination? Ìtọ́ yẹ kí gbogbo wa demand fún pé interference ni pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà kó fún wa ní right yẹn. But ẹ bá ní ẹ fẹ́ ń dìbò, a tún máa lọ dìbò, máa fi PVC mi, máa fi lé Tinubu lọ, máa tẹ̀ wọ́n dáhùn tó máa ní kí Tinubu resign. Ọ̀rọ̀ Tinubu kó resign kan ló wà lẹ́mọ̀ nísìn. Àwa mọ̀ pé Tinubu máa rig election, but ǹjẹ́ àwa náà gbáradì pé election yẹn o ànígbà kó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá? A ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ court system ò ní work, gbé wọn lọ sí court, kò sí nǹkan tó máa ṣe sí, wọ́n ti bribe gbogbo àwọn judges. But ǹjẹ́ àwa náà prepare pé ní 2027 kò ní selection kankan nílẹ̀ Yorùbá? Anọdún mẹ́ta láti fi prepare fún. 3 years. Ẹ rántí pé bá ṣe bẹ̀rẹ̀ campaign náà nìyẹn ní 3 years ago. Yeah, election 2023 election ní dìbò wọ́n ní Koiki ló fẹ́ dá Nàìjíríà rú. Ẹ ti lọ dìbò. But this time around èmi kọ́ ni mo fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ kò ní selection ní 2027 kólúkálukú lọ wá bó ṣe máa ṣe tí kò ní selection ní 2027. Ọ̀nà tí wọ́n bá rò pé lè gbà ò ní láti ti sọ fún mi òun ni kí wọ́n máa lọ múra sílẹ̀ pé election kankan tún ní ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá mọ́. Ìyẹn ló yẹ kólúkálukú máa ronú sí. Tẹ́ bá tún jẹ́ kó ṣe election ní 2027 wo ojú yẹn wọn máa bọ̀. Èyí tẹ́ wà ń lé ni mo bá sọ̀rọ̀. Máa expect diaspora kó wálé kó wá bẹ́ẹ̀ stop ẹ o. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé lẹ gbọ́dọ̀ sọ pé ẹ ní gbà kó ṣe election kankan mọ́.
ní agbègbè yín pé kò selection ọ̀rọ̀ election kankan kọ́ la need money sin. It has to be a collective effort. So I pray and I hope that many of you will listen. The diaspora can do little. I was in it, but àwa là ń gbé majority responsibility gbogbo yín yàtọ̀ sáwọn díẹ̀ tó lọ́n bùkún tó dẹ̀ pé businesses wọn èèyàn kan ló lose 150 million poultry business ẹ̀ l'Abuja lánàá or destroy everything pátá tó bá tẹ̀ jẹ́ pé n tó ń ṣe wrong. Let us even agree pé bóyá ó kọ́ farm yẹn síbi kan tí kò jẹ́ kó kọ́ sí bóyá òun kọ́ ló nílẹ̀ yẹn bóyá ó ti fún ní court paper. But ṣé nínú situation Nigeria yìí nìyẹn kan tó ní business tó worth 150 million ìjọba dẹ̀ bàjẹ́ ṣé èèyàn ti mọ̀ pé ìjọba tó ní sympathy nìyẹn because things are very tough in today's Nigeria àfẹn tó bá ń parọ́ fún rẹ̀ èmi mo mọ èyí tó bọ́ lọ́wọ́ mi ní weekend yìí sínú Nigeria tí kò mú rẹ̀ fi gbé wá sínú because a private affair èmi ni mo mọ tó owó tó jáde lápò mi but it was worth every penny nígbà tí yàn bá fẹ́ kí yàn kú so mo pity ẹ̀yin tẹ́ wà lé o tẹ́ ń sọ pé kí n gbẹ́nu dákẹ́ I pity a lot of you. Mo kí bàbá wa Jimmy Koya àti Mr. Alabi. Kò sí services kankan tó ń ṣiṣẹ́ nínú Nigeria. Not one single service tó ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n ní béèrè owó lọ́wọ́ yín. Ká ṣe máa sọ pé ní 21st century pé kó má sí service kankan tó ń ṣiṣẹ́. Ṣé gbogbo èèyàn ló wá ní effrontery ló ní owó láti fi ṣe all the services? So I want to stop from the campaign. We will continue to educate and give reasons why we are better off as an independent country. But then by the sọ pé prefer here, there's nothing we can do. All we can just hope for is everybody will agree that that is the solution. Kò ń ṣe pé èèyàn péréke, it has to be everybody. The percentage of the people tó gbọ́dọ̀ sọ pé àwọn fẹ́ Yorùbá nation nísìn ó gbọ́dọ̀ high ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Kí ni mo sọ? The percentage of the people tó fẹ́ Yorùbá nation ó gbọ́dọ̀ high ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Agbọ́dọ̀ lè máa sọ pé ta ló fẹ́ Yorùbá nation kàn ní gbogbo wa la fẹ́. Kò ṣe pé a máa ní ta ló fẹ́ Yorùbá nation. Káwọn kan ṣì máa sọ pé kí ni Yorùbá nation yẹn kí ló wà fún? A jẹ́ pé àwọn èèyàn tí mọ̀ wọn tí gbọ́n kankan nìyẹn. So everybody has a role to go and play. And we need to go and play that role now. Today àwọn olóṣèlú, they are already ahead of the game again. Àwọn tí ń prepare for 2027 because they want to remain in power. Kò ṣe wí ká máa ní Yorùbá nation no going back lórí social media nìkan náà. We want Yorùbá nation in reality, and it has to be done now before it is too late. Mo kí Mr. Olamilekan. It has to be done now. The task to achieve Yorùbá nation is no longer a joke. It's either we slow down Nigeria before 2027 it's either we slow it down drastically before 2027. We got to do everything
possibly best to stop Nigeria from existing again before 2027. I want you to try Tinubu nisin, want to repeat failure ni, so it's an advantage. Mokia Tokyo. Advantage lo jẹ́ fún wa. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí wọ́n ti try Tinubu ní 2023 tá ṣe ní kó má dìbò. Wọ́n máa wò pé ìbọn ọmọ Yorùbá ni ẹ já fún ní opportunity kó lọ síbẹ̀. Kó lọ bá wa gbìyànjú. Well, at the end of the day, kò mú kankan jáde. Mr. Ogunolani, poverty makes the people in Nigeria lose their sense of reasoning and submit themselves to the manipulation of the politicians. How do we help them? That is the question. I gbọ́dọ̀ máa prepare láti help wọn, because àwọn tá ń sọ yìí wọ́n lè dá, wọ́n ti weak. And tó bá dẹ̀ weak tó lè ṣe kankan, ó máa difficult láti lè gbé ẹsẹ̀, láti lè gbé apá. Majority of our people back home are weak. They are very, very weak. The politicians have destroyed a lot of things. And we are better off now to stop the lies of the politicians. So Awalama help one, they can't help themselves. So the bá rò pé tó wà nílé only strength, or to weak. So but kí la fẹ́ ṣe fún wọn, tá fẹ́ fi ràn wọ́n lọ́wọ́ kí gbogbo àjọ lọ, because gbogbo àníyàn ń jẹ àtẹni tó weak àtàwa tá weak, we are all now in the same situation. That's it. We got to take the message now much faster. This is not the time tá mama sọ pé fẹ́ gbé message lọ bá wọn èèyàn nínú abúlé, fẹ́ gbé lọ bá wọn ní state by state. By now, ó jẹ́ kí gbogbo ọmọ, okay, àìtí ṣe massive rally, but kí ló dé lè máa ṣe grassroots awareness? Ta lẹ̀ ń bẹ̀rù. Bí àbíta bá ti mú kan nú yín mú méjì, then maybe things will flare up and the crisis will start, because the right of self-determination must not be disturbed. As long as the bank campaign fáwọn èèyàn, tẹ́ fi dàlúrú. But tí wọ́n bá di pé àwọn fẹ́ fi máa fi yẹn ṣe staunch pé irọ́ nígbà kẹ́ máa ṣe campaign, then crisis will erupt. But endroki the bigger picture jáde, it can't work like that. That means pé ẹ̀yin tẹ́ wọn Lagos is serious. Endroki rally ńlá kó jáde. Why must rally ńlá gbọ́dọ̀ jáde? Kí ló dé tẹ́ lè máa lọ ṣe door to door awareness? What? Oh, Chetty Lona Colop stop yín. Tí lọ now. Kì í dúró kí bàbá Ìgbòho wálé kó wá bá yín gbé rally jáde. Àbí? Serious. Gbogbo yín pátápátá. Tó tẹ́ bá serious ni, for the fact that every day nísìn ó yẹ kẹ́ múra yín ní mẹ́fà ní mẹ́wàá kẹ́ máa lọ sí gbogbo àgbègbè kọ̀ọ̀kan ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni mò ń sọ, kò ń ṣe ní state kan bí ìtàn ṣe ní Lagos State. Ṣé Lagos State nìkan ni a ti fẹ́ gba country? Tí serious. Tẹ́ bá serious, jáde sí títì, lọ máa ṣe grassroots awareness fáwọn èèyàn. Máa lọ ṣe grassroots awareness. Táwa bá rí pé tí wọ́n ń ṣe grassroots awareness, ibi tá bá fi ipò dá, ní the leaflet. But tí jáde, jókòó sínú ilé yín. Ń bẹ̀rù. Ẹ̀yin jáde náà. Maybe that will be then the crisis that will erupt. Because our gbàdúrà pé nǹkan kan kó erupt the crisis ni. But táwa gan bá gbé gbèsè. So what do you expect? Àwa táwa náà jáde ní bíbá. We are creating that avenue of time. I can decide to sit here within my little spare time and do other things. But I am here now educating our people. So, èwo lẹ́yìn náà máa ṣe
láti fi lọ educate wọn. So ẹ kàn máa jókòó, ẹ káwọ́rọ̀, ẹ máa sọ pé Yorùbá nation ti ń bọ̀. Ìbò ló fẹ́ gbàdé? Ṣé àárín Òṣòdì ló máa wọlé sí ni àbí àárín Mushin? Yes, you will get 1 or 2 or 3 intimidation. But intimidation tó bá ṣì ń wá láàárín àwọn ọmọ Yorùbá kékeré nìyẹn. Tọ́lọ́pàá bá wá mú yín pé ntẹ́ ń ṣe yìí irọ́ ẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe o. Crisis fẹ́ erupt nìyẹn. Àwa náà gbọ́dọ̀ dẹ wọ́n bí trap. Àwọn náà tó bá dẹ̀ smart wọn ní súnmọ́ yín. At least we have seen it already pẹ̀lú àwọn tó ń jáde ní Lagos State. They haven't done anything than going around. Ṣára àwọn tó ń ṣe Jésù Kristi tó ń campaign nínú Nàìjíríà. Ara àwọn tó ń ṣe tó máa gbé chair síta tó ń ṣe wáàsí. Táwọn èèyàn dẹ̀ máa tọ́dọ̀ ń gbé speaker. So kí ló dé táwa náà ṣe the same thing? And draw from the bigger picture when we can start the smaller picture quickly. If not, wàá tún ṣe election mọ́ yín lọ́wọ́. Àwa kọ́ máa wà lábroad ni. Àdé máa sọ pé ṣe bá sọ fún yín again. Torí nígbà tí mo ta sọ ní 2023, ẹlẹ́mi ni mo fẹ́ da Nàìjíríà rú. Ọlọ́dẹ ṣe ní sìn, Tinubu ti wọlé, gbogbo yín ti rí result ẹ̀. Ebi everybody ń pariwo. Mo kí láti Abidjan. So kólúkálukú kó padà lọ sínú yàrá ẹ̀ níbi tí olúkálukú yín ti ní different groups kẹmọ tẹ́ fẹ́ ṣe. Gbogbo ẹjọ́ inú WhatsApp yẹn kọ́ ló wà nílẹ̀ nísìn. We gotta move out on the street. Rally kọ́ là ń ṣe, a ṣì ń ṣe grassroots awareness. Rally ni pé bàbá Akíntóyè ló máa pe rally. Ìjọba yìí a máa jáde tán o, ìyẹn ló ń pè ní rally. But grassroots awareness wọn ní láti ẹ̀ máa sọ fún yín pé ẹ lọ ṣe grassroots awareness. Àti máa sọ fún yín pé kẹ́ lọ ṣe grassroots awareness. Ilé ẹ̀kẹ́ mọ̀ kẹ́ lọ máa ṣe grassroots awareness now. So ẹ̀yin kàn fi jókòó sínú comfort zone lórí phone. Ẹ fi máa gbọ́ Koiki. Ó yá kí ni Koiki tún máa sọ? Ó yá Lady K, Ọmọlúkà, ó yá Bàbá Èkìtì. You gotta start with grassroots awareness. Ẹ gbọ́dọ̀ lè máa ṣe grassroots awareness. That is the first step. Kò dẹ̀ sí time. We are talking about 191 local government la ní ta fi cover. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ní sáà àìtí cover one local government. One local government àìtí cover. So báwo la ṣe fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá nation jáde? Mo ń béèrè ni o. One local government àìtí cover bá ṣe jókòó báyìí nísìn. Àìtí cover one local government. So we don't need a big rally. What we need is we need the smaller grassroots door-to-door campaign to deliver the message of hope fáwọn èèyàn. And that is the first step to revive this movement to be alive again. So, ẹ̀yin tí ẹ ní strength láàrin àwọn tó wà nílé, that is your task. That is your responsibility. Ṣé Ìgbòho gbọ́dọ̀ tún máa sọ fún wa pé ó yá ẹ lọ ṣe grassroots awareness? Bàbá Akíntóyè gbọ́dọ̀ sọ yẹn fún wa. So we should be the one to do that. And we can do that if we are truly ready to support, the vision and the mission of this movement. It can be done. It is possible. But when everybody is waiting for, what is of jáde? No, we are not talking about rally. We are talking about grassroots. We need lots of things we can jáde láti ṣe grassroots awareness. Àwọn tó jáde tẹ́ ń rí yẹn, ẹ rò pé wọ́n sọ fún wa. No, wọ́n kàn sọ fún wa pé àwọn máa jáde. But wọ́n sọjọ́ tó máa jáde gangan. A kò jáde ni. That's all. So kí ló dé tẹ́yin náà ṣe the same thing? Kí ló dé tẹ́yin náà ṣe the same thing is the question. But ẹ kàn like a online version nìkan. Ọ̀dà ẹnu ẹ̀ ní gbogbo àjọ wa yẹn. Ntọ́kọ̀ ṣẹlẹ̀ ni pé àwa máa dán mọ́rán nílùú òyìnbó. Wá tí ẹ̀yin máa wà lábẹ́ Tinubu tó ń fìyà jẹ yín.
torí Tinubu ló ń fìyà jẹ gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìn ìyà yẹn ò dẹ̀ ní stop tó tí àkàn bá rò pé ìyà tí Tinubu fi ń jẹ yín ó máa stop lọ́la ìrọ̀lẹ́ pa bí ìyà yìí bó ṣe máa wà títí di 2027 òun la wà lẹ́nu ẹ̀yẹn ìyà tí Tinubu fi ń jẹ wáyìí bó ṣe máa wà títí nìyẹn títí di 2027. So that's all I can say, and I hope many of you understand what that means. Oh yes, ẹ̀rẹ́ àwọn tó máa disagree pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá nation, even though pé tó máa fi kú politician ò ní fún wọn ní 1 million. Ẹlòmíì wà nù yín tó ń support politician wọn ò ní fún yín ní 1 million tẹ́ máa fi kú. 1 million naira pé gbà lọ fi dá business sílẹ̀ wọn ní ever fún yín. 1 million naira pé gbà lọ fi dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ tó bá tó wá dá iléeṣẹ́ yẹn sílẹ̀ àwọn náà lọ máa tó wá ṣe kíni lọ máa dín pẹ̀lú yín lórí ẹ̀, because ìlú tó sí 24 hours power supply, how are you gonna do things? That's the question. No policy, nothing is working. So that's all I can say this morning, and I pray and I hope that you understand the message. Wọ́n ní béèyàn náà bá fẹ́ kankan èèyàn náà gbọ́dọ̀ gbé ẹsẹ̀. We want Yoruba country. The whole game, everybody ń wò báyìí nísìn. Politicians wò. They are scared, but we have not proved that to them. Àwọn oní kankan tá fẹ́ lose. I don't know why people are worried. We have nothing to lose. We have nothing to lose. Àwọn ló ní more to lose. Olóṣèlú ló ní a lot to lose. Àwọn ló ní ilé ńláńlá Nàìjíríà. Àwọn ló ní mọ́tò ńláńlá. Àwọn ló tọ́jú owó pamọ́ sínú ilé wọn, inú warehouse, inú kànga, inú ṣáláńgá. Kò síbi tó tọ́jú owó sí. Mo kẹ́ kàsó bàbá. So they have so much to lose than us. Àwọn ò ní nothing to lose in the present day Nigeria. Àwọn olóṣèlú ni wọ́n fẹ́ lose anything. They want to continue to gain. So àwọn agbọ́dọ̀ destroy gain wọn yẹn. Agbọ́dọ̀ destroy ẹ̀ pátápátá. Wọ́n gbọ́dọ̀ rí gain kankan mọ́. But then number one here, it's ready. Then they will continue to gain, and they will be at the upper edge. Àwa gbọ́dọ̀ fún wọn ní more room. A gbọ́dọ̀ continue láti máa gbé pressure lé wọn lórí tí gbogbo máa fi di crisis. Bí ẹ tẹ́ mọ̀ bí nǹkan kékeré, bí ẹgbà tẹ́ bá ń jáde yẹn lọ máa lọ ṣe nǹkan kan débi pé bàbá Gidi á kọ fire out jáde ni, Ìgbòho á kọ fire out ni. But nígbà tẹ́ àwa gan gbégbèsè ẹ wá ní kí Ìgbòho kó máa bọ̀ láti Germany ó yá máa fẹ́ gẹ̀ bọ̀. Àwa gan ti proof fún ní Ìgbòho nísìn pé àti ready. Àbí? That's what we need to understand. So, and kò síbi kankan tẹ́ ti fẹ́ gba freedom tó máa come easy. Bẹ́ẹ̀ pray náà, prayer ẹ máa sọ fún yín pé ẹ máa lọ fa wàhálà tó máa fi jáde. Wàhálà tẹ́ bá fà yẹn ló máa fà jáde kúrò nínú ibi tó wà. Because a fẹ́ kúrò nínú ewu ni. So, we can sit here, listen to good presentation, listen to good analysis, but the point is that UK call motivate by Yoruba nation. Okay, ta ni mo fi máa bá jà ní bíbá nísìn. Wàhálà mo fi máa fà ní bíbá. The only thing ta lè ṣe náà ni pé a fẹ́ ṣe rally and do a presentation to the UK government and the citizen and the friends that will be here on that day. That's all. That's all we can do. That's all we can do. Ibi báyìí kọ́ láti máa gba country, ibi tá ti fẹ́ gbà ní the other side.
ibi tá ti fẹ́ gba Yorùbá nation kò ń ṣe ní UK láti fẹ́ gba Yorùbá nation. Thames water ní ẹ̀ bá ṣiṣẹ́. Inú UK àti America àti Canada àti other European countries kọ́ láti máa gba country o. I don't expect all the diaspora, gbogbo àwọn diaspora tẹ́ ẹ rí tán join ní lórí program. They're not going to come home. I'm telling you this now. Gbogbo àwọn diaspora tẹ́ ẹ rí tán join program. They're not going to. Iṣẹ́ táwọn máa play, role tó máa play when the time comes for the crisis. Ó yàtọ̀ sí tí ẹ̀yin máa play pẹ̀lú wọn. So tẹ́ bá rò kó bóyá ìyàwó Esther tàbá wá bẹ̀rẹ̀ crisis in Nigeria wá wá ra ticket wá máa bọ̀ nílé. No, àwọn ní role tó máa play when the time comes ní UK táwọn wà. Irú àwa báyìí nísìn la lè sọ pé yes àwa máa padà wálé. Because èmi expect kí mi wà nílùú yìí nígbà tí wàhálà bá ń ṣẹlẹ̀ náà. I expect to be on the ground there. That's all. So don't expect gbogbo àwọn tẹ máa ń pàdé lórí platform. Hey, America mo wà. Àwọn èèyàn ní wálé o. They're not coming home. Kódà àwọn tó wà l'Africa, irú brother wa tó wà l'Abidjan nísìn, wọ́n lè má wálé. Èèyàn péréke ló máa wálé láàrin wa. So iṣẹ́ tó pọ̀ jù, ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé lẹ́ni iṣẹ́ tó pọ̀ jù. Fact ni mo sọ fún yín o. The diaspora kankan tó máa wálé, ó kàn fi wá ṣe ìyàwó, kó lọ ọ̀sẹ̀ kan, kó padà sí America, tọ́lọ́run bá fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́. Kó wálé, kó ṣù mẹ́ta, bàbá kan nísìn, ó ti sọ fún mi. Àwọn máa lọ́lé ọ̀sọ̀gbà tán máa lọ́mọ, ó ti sọ fún mi mo ní sọ lórí live. Wọ́n máa lo oṣù mẹ́ta. Wọ́n dẹ̀ náà ti sọ fáwọn ọmọ àwọn pé táwọn bá kú sí Nàìjíríà, kó máa ṣayé lọ l'Amẹ́ríkà, kó má tẹ̀ná fẹ́ wá sin àwọn nílé, kọ́kọ́ máa ṣayé lọ l'Amẹ́ríkà. Can you imagine that? Mo mọ àwọn tó wà nílé presently nísìn, mo mọ àwọn tó ṣẹ̀ dé. So don't expect the diaspora, ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, ẹ̀yin ni wàhálà yẹn kàn jù. Àwa tá wà l'abroad, àwa ti gba kámú. Rí mi nísìn. Ní kankan fẹ́ ṣe ní Nàìjíríà, ní business kankan fẹ́, mo ní ilé iṣẹ́ kankan fẹ́ dálẹ̀, èyí tí mo ní, mo manage pẹ̀lú àwọn boys mi ni. Mo bá ọ̀dẹ̀ ni, dálé iṣẹ́ kankan sílẹ̀ sẹ́ni wẹ̀ kankan. It's a nonsense country. Ṣé mo tẹ̀ tí invest dáadáa sí UK, màá wá dálé iṣẹ́ sílẹ̀ sí Nàìjíríà. Nígbà tó forí mi fágbọn. Tí bá lówó gidi nísìn, mo ní wá European country kan tí máa tún lọ. Tó jẹ́ pé mo mọ̀ pé yes, services wọn tí máa gbà ó dájú ti Nàìjíríà lọ. Risk yẹn dẹ̀ tó dẹ̀ low. So ẹ̀yin tẹ́ invest ní Nàìjíríà mo yìn yín o. Kódà mo jealous yín gan. But tí wàhálà bá ti dé, ẹ má wá pé Koiki. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ralẹ̀, ẹlòmíì màmá ẹ̀ ralẹ̀ fún, bàbá ẹ̀ ralẹ̀ fún, ó ti gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́. Jẹ̀ra yín lẹ́sẹ̀. Irú society yẹn lẹ fẹ́ ká wá gbé. So ìmọ̀ á kúrò nínú society tó wà civilized, màá wá sínú society tó, ṣé ẹ mọ̀ pé society Nàìjíríà kò wà civilized? Backwardness. So ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ní iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ ẹ o. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà ní iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ ẹ nínú ìrìn àjò yìí. So tẹ́ bá ń dúró pé àwa tá wà l'abroad kò ń ṣe gbogbo wa o. Diaspora have played their part. Ẹ̀yin ni kẹ́ wá play part tiyín náà. And òtítọ́ lèmi sọ fún yín o. Tá bá fẹ́ gba country gangan, àwa tá wà nílé, èmi náà máa fẹ́ ara mi kún, àwa tá wà nílé. Bí mi ṣe wà báyìí, inú Nàìjíríà lèmi wà at any given time. Any given time inú Nàìjíríà lèmi wà. Èmi ò ríra mi pé mi wà ní UK. Kò sí nǹkan tí mo lè ṣe ní UK ju pé kí n máa sọ̀rọ̀ yìí lọ. Bọ́nú Nàìjíríà mo mọ̀ pé yes, oríṣiríṣi lè ṣẹlẹ̀. So, and that's the fact. So tó wá expect pé ó yá ká bẹ̀rẹ̀ crisis ní UK. Kí la ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ crisis ní UK? Ṣé UK mo ti fẹ́ gba Yorùbá nation? Irú crisis wo mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nínú UK? Wọ́n kọ́ lọ tìyàn mọ́ ẹ̀wọ̀n ni. That's all. Wọ́n máa confess prison. Wọ́n ní kò wà ní prison. Kí ló ṣe? This is not your country. But tí bá wà ní Nàìjíríà ní tí tá bá bẹ̀rẹ̀ crisis, kò likely pa máa lọ sí prison. Because crisis yẹn gan ló ṣe, everybody máa sá gbìgbàgbàgbàgbà. But bí báyìí nísìn tó bá bẹ̀rẹ̀ crisis, wọ́n sọ fún ẹ pé ṣé bí báyìí ní country tó fẹ́ jà fún ni.
Nigeria ló wà now. Why are you fighting here for? So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Àwọn ọmọ Bangladesh nígbà tí wọ́n fẹ́ lé prime minister wọn lọ, àwọn ti bí báyìí wọ́n kàn jáde, wọ́n ṣe rally, wọ́n pariwo, and that's all. But lọ́dọ̀ wọn náà ló ti fa wàhálà yẹn tó pọ̀ jù tí ìyá yẹn fi sá lọ, tí gbogbo wọn fi invade. A dẹ̀ ní láti lọ invade Aso Rock, kò sí tó kàn wá pẹ̀lú Aso Rock. Ibi tá a ní láti invade ní ká invade gbogbo àwọn government houses wa, ká lọ máa sùn síbẹ̀. Wọ́n á yìnbọn bí méjì mẹ́ta, abáyàn bí méjì mẹ́ta, pátápátá èèyàn mẹ́la, yes, fact ni èèyàn méjì mẹ́ta á jábọ́. But àwa tó kù máa rọ́ wọlé lọ bá wọn. Àwa tó kù máa rọ́ wọlé lọ bá wọn. Tó bá máa fi yìnbọn sókè lẹ́ẹ̀mejì mẹ́ta tó rí pé àṣà. Àwa rí pé àwọn eléyìí serious. Crisis ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. But ẹ wá sọ pé kò ní sí nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀. Kákọ̀ máa jókòó, kẹ́ máa ra data, kẹ́ máa gbọ́ wa. Ìyẹn náà dà bẹ́ẹ̀. Awareness náà ni. Ìyẹn ò ní mú Yorùbá nation jáde o. Kò lè mú Yorùbá nation jáde. Táwa bá ti fa crisis, gbogbo èyí táwọn bàbá kí tó yẹ ń tò lẹ́yìn yẹn, á jẹ́ kó tètè yà torí àwọn olùtọ́ bá ti ń bá sọ̀rọ̀, wọ́n máa sọ ṣe rí pé àwọn ọmọ wa wọ́n ti bọ́ sí wọ́n ti á jẹ́ kó yá. If not, wá ṣe election 2027 mọ́ yín lára àwọn olùṣí politician tẹ̀ rí. Àṣírí lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi o. Wá ṣe election mọ́ yín lára and there's nothing you can do about it. Ẹ kàn gbọ́ pé election tuntun tún ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ wá máa wonder, and you can't blame anybody for that because we have told you now that we have 3 years to decide if we are ready or we are not. Kí lẹ fẹ́ mú tàwọn ọmọ Ìgbò fún? Àwọn ọmọ Ìgbò fẹ́ ṣe declaration. No. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ jáde nísìn, kí ló dá yín dúró? But a fẹ́ fi ti Ìgbò táwọn ò nífẹ̀ẹ́. So nísìn everybody mọ̀ pé Ìgbò fẹ́ declare. Ìgbò tẹ́ ń sọ fún wa pé ká má bá ṣe, pé kólúkálukú ṣe tiẹ̀. So ẹ jẹ́ káwọn ṣe tiwọn. Káwọn ṣe tiwọn. Káwa náà prepare ká ṣe tiwa. That's all. So ẹ kọ́kọ́ lọ bẹ̀rẹ̀ door to door. We need action. Ṣé lè lẹ́wà Mr. Sulaiman Adégún? We need action. Yamani, we need action. Ẹ̀rìn àtẹ̀má pa mí tó máa ní we need action. Action tẹ̀ ní nísìn ni kẹ́ bọ́ sójú títì kẹ́ lọ máa pín flyers. Kẹ́ lọ máa ṣe campaign and awareness. Action nìyẹn. Ìyẹn ló máa fa nǹkan kan jáde. Ìyẹn máa ń dẹ trap ni. Ẹ dẹ trap fáwọn náà. Ẹ máa dẹ trap. So that's all I can say. So àdúrà wa gbà. I gotta go now because I got a lot of other areas to cover. So àdúrà wa gbà. Àníṣe lásán. Mo kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí. Imo State lẹ́wà, okay. So something has to erupt before something would happen. Think of come by erupt, ẹ wo àwọn Hamas, ẹ wo tó lọ ṣe, ẹ wo wàhálà tó lọ dá sílẹ̀, ẹ wá wo èèyàn tí Israel torí ẹ̀ pa tó pààyàn nísìn. Over 100,000 people have died. But ọ̀rọ̀ yẹn kò tí níyanjú o, but ó ń gain a ground. Mo kàn fẹ́ kẹ́ lọ wo, kẹ́ lọ fọpọlọ, ká tó padà lọ wò. Ẹ wo táwọn Hamas lọ ṣe ní October 7 last year. Ó máa pé 1 year the next month. 7th of October ni wọ́n lọ attack ibi táwọn ọmọ tó ń jó. Ṣé mo pa attack yẹn lọ attack ló fàjà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ between Israel àti Palestine àtàwọn Hamas. Tó lọ attack àwọn yẹn. So something will always have to erupt for something to trigger. Tẹ̀bá wá sọ pé, yeah, no. Kákọ̀ wá máa gbọ́ Koiki, kí mi máa ṣe action lórí live. Ìyẹn náà dà bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ò lè mú Yorùbá nation jáde o. It is just to empower and encourage us all. And like I said, don't expect, look, nínú gbogbo 100% diaspora tó ń ṣe Yorùbá nation, ẹ gbọ́ mi nísìn,
5% péré ló máa fẹ́ wálé. 5 nínú 100%. The remaining 95 are not going to come home. So that shows pé ẹ̀yin tẹ́ wà nílé gangan níṣẹ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà nínú Nàìjíríà gangan ni mò ń sọ. Not even àwọn tó wà ní borderline Africa, Benin, Togo, Ghana, Sierra Leone, Liberia, Libya. Àwa tá wà nínú ilé gangan. So that is all. So, and you have another 3 years to prepare. Because we don't know what is going to happen between now and 2027. But I pray that there will be much crisis from their side that will pull the structure down. Motoba sọ pé àfẹ́ wàhálà. Èmi náà fẹ́ wàhálà, kò sẹ́ni tó like wàhálà. So èmi náà like wàhálà, kò sẹ́ni kankan tó like wàhálà. Wàhálà ò ń ṣe nǹkan tó dáa, kò mú nǹkan dáadáa jáde. But ìyà jẹ, á jẹ pàlàsà sí gbogbo wàhálà. And tá bá lè fún ní support, we will do so. But n tí mo mọ̀ ni pé Nàìjíríà bó ṣe dúró nísìn ó fragile tó pọ̀. Fragile, and I see the future of it collapsing quicker. But we have to also prepare our mind. We have 191 local government. See what you can do within your local government to get the message across. A very good afternoon. Bye for now.